look up, east side, ikkada. Yes. ಇಂಗ್ಲಾಟ್ ಜೆಲ್ ಲೈನರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಗ್ಲೂ ಕೊಡಪ್ಪ. I think almost done. Oh yeah, 15 minutes. 15 minutes. So next, look up. Look up. Don't blink. Butts kodappa. Inglot gel liner. Look up. Liner ಕೊಟ್ಬಿಡಪ್ಪ. Liner. ಬೇಗ highlighter, blush, highlighter, blush ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಪೌಡರ್ ಎಲ್ಲಿ ಅದು? ಗ್ಲೋ ಪೌಡರ್. ನಂದು so I'm using two-faced loose powder. So this is kind of a shimmery powder. Look up. So this will give you that gloss look, shine look ಏನ್ ಕೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು ಯೂಶಲಿ ಬ್ರೈಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳೋ ಅಂತ ಲುಕ್ನ ಇದು ಯೂಶಲಿ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡದೆ ದಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಲುಕ್ನ. ಸೊ ನಾನೀಗ ಟೂ-ಫೇಸ್ಡ್ ಲೂಸ್ ಪೌಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಬಂದು ಶಿಮರಿ ಪೌಡರ್ ತರ ಲೂಸ್ ಪೌಡರೇ, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಶಿಮಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಪೌಡರ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್. ನಾನು ಇನ್ನು ಫೋರ್ಹೆಡ್ಗೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ದಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ದಟ್ ಗ್ಲೋ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋ, ಪ್ಲೇನ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್.
ಇದು ಒಂದು ವಿಸಿ ಆರ್ಟ್ ಶೇಡ್ 013. ಹಾ, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಲುಕ್ಕ ಲುಕ್ಕ ಫ್ಲಾಟ್ ಬ್ರಷ್ ಇಲ್ಲಿಟ್ಟೆ. ಮಸ್ಕಾರಾಸ್ ಮೆಬ್ಲಿನ್, ಇದು ಚೀಪ್ ಅಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್, ಯೂಶಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೆ. ವಿಸಿ ಆರ್ಟ್ 013. Sorry? They have given some gifts actually. To ask questions. Yeah. Yes. VZ. Yeah. 013. 013. So almost done. Hegide? Woo! Big round of applause for Bhavya Gowda. All right, so I think Bhavya would go ahead with the round of questions, is it now? ಸೊ ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿ ಅಂತ. ಕೇಳಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್? ಸೊ ಓಕೆ, ಏನ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋಣ? ಸೊ ಯೂಶಲಿ ನಾನೊಂದು ಹೇಳ್ದೆ, ಡಿವಿ ಲುಕ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ತರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು. ಸೊ ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹಾ, ರೇಡಿಯಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಯುಮಿನೇಟಿಂಗ್. ಎಸ್, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಈಗಲೇ ಕೊಡೋದಾ? Yes, gifts are ready. Here. Okay, so we can just line up the gifts here. Yes. Okay. So I think you can start asking all the questions, and one by one we can gift it out, Bhavya avare. So next question. So the winners can come this side, whoever is answering it. Yes, next question. ನಾನು ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹೇಳ್ದೆ, ಕಾಂಟೋರಿಂಗ್ ಲೈನ್ಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಡ್ಲಾ ಗಿಫ್ಟ್? ಏಯ್, ನಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಗೆಟ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಸೇಮ್ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ನ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ okay, so gifts are sponsored by Vaibhav Stores. So here selected winners ge gifts ide. So who is it? Who are the winners? So that right, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಪ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವರು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. So that gift is goes to her. And first question ge, that is for her. And sure, please come up on the stage, only the winners. Yes, next one, the last questions ಕೇಳ್ತೀನಿ. So last question, ಸೌತ್ ಲುಕ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜನರಲ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೌತ್ ಲುಕ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಏನನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಐ ಮೇಕಪ್, ಲೈನರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂಶಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಹೆವಿ ಏನು ಬೋಲ್ಡ್ ಐ ಮೇಕಪ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ತುಂಬಾ ಹೆವಿ ಲೈನರ್ಸ್ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 3 ಗಿಫ್ಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಟು ಹರ್. All right, please come up, winners. First aid Lucky anta ones, kaanistu. sponsored by Vaibhav Stores for you guys. All right, quickly, we're going to wind up today's event with this. So all the best, bright ಆಗಿರ್ಲಿ ನಿಮ್ ಫ್ಯೂಚರ್. Wonderful, lovely wishes. ಹೌದಾ? Wow, so Bhavya giving gift to Bhavya. Bhavya gifting to Bhavya. So all the best. Congratulations to all the winners here. Lovely. All the best. Thank you so much. And ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮಾಡೆಲ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ Yes, so ಬರ್ತಾರೆ. now we You have can a see walk that overall face look so that ಹೇಗ್ our ಬಂದಿದೆ lovely ಅಂತ. bride can have a look. All right, please take a walk. Can we have some music, please? So exclusively made up look by Bhavya Gowda. Woo! Round of applause for a beautiful and gorgeous bride here. I just want to say thank you note. Amila. Yeah, I will tell. After you. ಸೊ ಲುಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬಂದಾಗಿಂದ ನಾನು ಬರ್ಬೇಕಾ? ಓಕೆ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಎಸ್ ಬನ್ನಿ. Woo! Round of applause. Wonderful. Thank you. So, fans, Papa, or avaglinare tumba, I see that they cheer you a lot and they were waiting for you as well. So, a big round of applause for you guys. who are waiting for Bhavya Gowda's session here and they waited patiently for so long. Thank you so much for that. ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಎಲ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಬಂದಾಗಿಂದ ಪಾಪ ಹೋಗ್ತಿರೋರು ಯಾರೋ ಕ್ಯಾಬ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿರೋರೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಶೋನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಯಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಜನ ದಟ್ ಲವ್ ಕೇರ್ ಕನ್ಸನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ. ನನಗೆ ಅದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಪೇಜ್ ಮೇಕಪ್ ಬೈ ಭವ್ಯ ಗೌಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಮೇಕಪ್ ಬೈ ಭವ್ಯ ಗೌಡ ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ವೈಭವ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಇಂಡಿಯಾ ಅವರು ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್. ಅಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಆದಿ ಮ್ಯಾಮ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. Thank you so much. It was lovely having you guys. Thank you so much for your time and lovely working on the bride. And she's looking amazing now. Wow, with all the different lightings here. All right, amazing work done, Bhavya Gowda. Thank you so much. Thank you so much. It was great having you guys here. So, last round of applause for Bhavya Gowda and team. Thank you guys once again. So today we come to an end for the day one of professionalbeauty.in. So before you go, a small quick announcement. There's a person called Swaroop who's lost his phone. All right, Realme phone. So nimag sikkidre dayavitu hand over the phone. All right. Okay, so the day one is come to an end. So tomorrow again we have back-to-back show. All right. How many of you guys are visiting tomorrow as well? Woo! Wonderful. So 10:30 sharp, ellaru ban take your seats. Okay. Tomorrow we have a lot of makeup artists and many looks lined up. All right. So I hope you guys enjoy the session today. Yes, she will come down and you can take a lot of pictures with the. All right. So did you guys have fun today? No energy. Say yes. Woo! Thank you so much once again. And once again, thank you to Professional Beauty. All this was possible because they got all these brands and professionals under one roof. Isn't that amazing? You guys didn't have to go everywhere and learn from professionals. They helped you come all over. No, everybody come under one stage
explain, give detailing, and definitely this is a wonderful concept that they're working for. Let's give a round of applause for professional beauty. Big round of applause, please. And the last one, yes. Wonderful. And I'll see you guys tomorrow. This is MC Nuts signing off tomorrow. Have a great evening. Bye-bye. Woo!